Hi, hello friends. This is Anand Sharma Penmati from BCCA, and once again, welcome back to the class. Can you please confirm me whether it is audible or not? It's fine, it's audible, my voice. So I would like to start the class where we stopped in before and సార్ మరి ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మనం ఎంతవరకు డిస్కస్ చేసుకున్నాం సార్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్ జస్ట్ వి స్టార్టెడ్ విత్ టెర్మినాలజీస్ రైట్ ఏమేమి టెర్మినాలజీస్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం బేసిక్ టెర్మినాలజీస్ మన బిజినెస్ అంటే ఏంటి ప్రొపరేటర్ అంటే ఎవరు దేర్ ఆఫ్టర్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటి అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ డ్రాయింగ్స్ ఫైనలీ వి డిస్కస్ ద టెర్మినాలజీ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ అసెట్స్ అన్నాను రైట్ ఒక 2 minutes లో ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ఏదైతే డిస్కస్ చేసుకున్నామో దాన్ని రివైజ్ చేసేసి అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ కి వెళ్దాం మనం సార్ ఫస్ట్ మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నామండి బిజినెస్ అంటే ఏంటన్నా ఎ ప్లేస్ వేర్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గూడ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రెండరింగ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ a proprietor means a person who initiate to start the business organization a proprietor is also called as a owner entrepreneur and thereafter businessman any name. And for starting the business organization, proprietor అనేవాడు either cash or in kind తీసుకురావాలి అని అన్నాము ఓకే అదే proprietor cash or in kind పర్సనల్ ఆర్ ప్రైవేట్ ఆర్ డొమెస్టిక్ పర్పస్ కోసం పట్టుకు వెళ్ళిపోతే వాటిని డ్రాయింగ్స్ అని అన్నాం అండ్ ఇక్కడ ఇన్ కైండ్ అంటే ఏంటి సార్ అసెట్స్ సో అసెట్ అంటే ఏంటి రిసోర్సెస్ యూటిలైజ్ either ప్రొడక్షన్ పర్పస్ ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ rendering of services or rental purpose by the entity for generating a revenue. And the second point of asset is here amount involved or receivable in future right. And the next one, there are two types of assets. The first and very important one, non-current asset, that we can also call as a fixed asset. The second one, which is the current assets. Sir, how we classify whether it is a non-current asset or current asset? Here we can classify the current or non-current asset depending upon the time period. In case intention to use a greater than 1 year, that we can call as non-current or fixed asset. If our intention is to use less than or equals to 1 year, we can call it is a current assets, right? And again, non-current asset classified into 3 types. The first and very important one, tangible, that we can call as property, plant and equipment. The second one, which is intangible. The third one is basic assets. Sir, in the previous class lo manam tangible, intangible and basic assets ante enti cheptunnama lede. In the previous class we didn't discuss the meaning of tangible, intangible and basic assets. Now in the today's class we would like to discuss about tangible, intangible and basic assets. Sir, what is the meaning of tangible assets here? Tangible assets means here we can see and touchable and understand. And inka clarity ga cheppalante those assets which we can see and touchable. If suppose a plant and machinery undana, plant and machinery is a fixed asset that we can see and touchable. సో ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ఇక్కడ మనం ఏమనొచ్చు సార్ టాంజబుల్ అసెట్స్ అని అనొచ్చున్నా అదే విధంగా ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్స్చర్స్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా ఫిక్స్డ్ అసెటే దట్ వీ కెన్ సీ అండ్ టచబుల్ దేర్ ఆఫ్టర్ ఎక్విప్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ ఫిక్స్డ్ అసెట్ దట్ వీ కెన్ సీ అండ్ టచబుల్ మోటార్ వెహికల్ ఈస్ ఆల్సో ఏ ఫిక్స్డ్ అసెట్ దట్ వీ కెన్ సీ అండ్ టచబుల్ అండి. So whatever the examples which I discussed till now, those all the examples which were considered as tangible assets. So once again, tangible assets are those assets which we can see and touchable. Those assets which can be seen and touchable. వాటిని ఇక్కడ మనం ఏమనొచ్చునా tangible assets అని అనొచ్చునండి. The examples for tangible assets which is
plant and machinery, land and building, furniture and fixtures, etc., etc. Right? And now the next one, intangible asset అంటే ఏంటి సార్? సార్ టాంజిబుల్ అసెట్ అంటే విచ్ వీ కెన్ సీన్ అండ్ టచబుల్ అని అన్నా. మరి ఇంటాంజిబుల్ అంటే విచ్ వీ కెన్ నాట్ సీన్ అండ్ టచబుల్ అంటే అంటే వాటిని మనం చూడలేం అండ్ అదే విధంగా టచ్ కూడా చేయలేం అన్నా. అలాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ ఇక్కడ మనం ఏమంటాం సార్? ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ అని అంటామండి. ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ మీన్స్ those assets which cannot be seen and touchable. Those assets which cannot be seen and touchable. వాటన్నిటిని ఇక్కడ ఏమంటామన్నా? ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ అని అంటాం. సార్ వాట్ ఆల్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ హియర్? ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటన్నా? ఫౌండేషన్ ఆల్రెడీ మీరు డిస్కస్ చేశారు. ఏంటవి? నెంబర్ 1 గుడ్ విల్, నెంబర్ 2 పేటెంట్, కాపీ రైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ అండి. గుడ్ విల్, పేటెంట్స్, కాపీ రైట్స్, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. Sir, here I have a doubt. Answer అది. What is the meaning of goodwill here? Goodwill అంటే ఏంటండి? Intangible asset అని అంటారు. But what is the meaning of goodwill? The meaning of goodwill is reputation of the organization అని అంటాం. ఏంటండి? Reputation of the organization. Suppose మీరే ఉన్నారు, you are the shareholder అండి. ఓకే, మీరు ఒక కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నారు. మీరు ఒక కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. మీ దగ్గర 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఆప్షన్ ఏ కంపెనీ 1, ఆప్షన్ బి కంపెనీ 2. కంపెనీ 1 ఏదైతే ఉందో కంపెనీ 1 ప్రాఫిట్స్ లో ఉందండి. కంపెనీ 1 అనేది ప్రాఫిట్స్ లో ఉంది, నెట్ ప్రాఫిట్స్. ఓకే, అంటే ప్రాఫిట్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తున్నాయి. మరి కంపెనీ 2 చూసుకున్నట్లయితే ప్రాఫిట్స్ లో లేదు అన్న, లాసెస్ లో ఉంది. లాసెస్ లో ఉందండి ఇక్కడ మనకి. ఇక్కడ మీరు చెప్పండి అన్న, కంపెనీ 1 ఏదైతే ఉందో ప్రాఫిట్స్ లో ఉంది, కంపెనీ 2 ఏదైతే ఉందో లాసెస్ లో ఉంది. ఏ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటారండి? ఆబ్వియస్లీ కంపెనీ 1. ఎందుకు అంటే ప్రాఫిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. అంటే ఇట్ ఈస్ అ పాజిటివ్ సైన్. ఆ పాజిటివ్ సైన్ ఏదైతే ఉందో దాన్నే మనం ఏమంటాం సార్? గుడ్ విల్ అని అంటాం అన్న. ఆ పాజిటివ్ సైన్ ఏమంటామండి ఇక్కడ? గుడ్ విల్ అని అంటారు. సో గుడ్ విల్ మీన్ రెప్యుటేషన్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్. ఇన్ఫాక్ట్ సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే నా దగ్గర 2 ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు ఏం సార్ 2 ప్రొడక్ట్స్ అవన్నీ అంటే, నెంబర్ 1 యాపిల్ ఐప్యాడ్, నేను మీకు అలాగే చూపించలేను అనుకోండి. అండ్ నెంబర్ 2 ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ అండి. అండ్ ఇక్కడైతే యాపిల్ పెన్సిల్, ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్. ఇదే పెన్సిల్ నేను సేల్ చేశాను అనుకోండి, ఐ కెన్ గెట్ అట్లీస్ట్ 6,000 రూపీస్. ఎందుకంటే రీసెంట్ గా పర్చేస్ చేశాను. అండ్ ఈ మొబైల్ వచ్చేటప్పటికి నేను పర్చేస్ చేస్తే 1 ఇయర్ అయింది. ఓకే, అండ్ ఎంత సార్ నేను ఈ మొబైల్ అమ్మితే తీసుకోగలంటే అబౌట్ 1,000 or 2,000, అంతకు మించి అయితే నాకు ఎక్కువ రాదు. మేబీ వస్తే 3,000 వస్తుందండి. అండ్ ఇంత చిన్న పెన్సిల్ నేను 9,000 కి పర్చేస్ చేసిన పెన్సిల్ సేల్ చేస్తే 6,000 రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ 25,000 పర్చేస్ చేసిన మొబైల్ ని నేను సేల్ చేస్తే 4,000 కూడా నాకు రావటం లేదు. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ సార్ అంటే దిస్ ఈస్ ద బ్రాండ్ యాపిల్. ఓకే, యాపిల్ అంటే రెప్యుటేషన్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్. ఆ రెప్యుటేషన్ ఇక్కడ మనం ఏమంటాం సార్? గుడ్ విల్ అని అంటాం. ఏమంటామండి? గుడ్ విల్. దేర్ ఆఫ్టర్ పేటెంట్స్ అని అంటున్నాం. పేటెంట్ అన్న, పేటెంట్ రైట్స్ అని అన్న ఒకటేనండి. ఏదైనా ఒక న్యూ ప్రొడక్ట్ మనం బయట మార్కెట్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసినట్లయితే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ ఈస్ నాట్ హార్మ్ఫుల్ టు ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్. అంటే ఆ ప్రొడక్ట్ వల్ల ఓకే హ్యూమన్స్ కి ఎటువంటి హాని జరగదు అని ప్రూవ్ చేయాలండి. అలా ప్రూవ్ చేయాలి అని అంటే సింప్లీ వీ హ్యావ్ టు పే ద అమౌంట్ టు ద గవర్నమెంట్ ఫర్ సర్టిఫికేషన్. ఓకే, సో దాన్ని ఏమంటాం సార్? పేటెంట్స్ అని అంటామండి. ఓకే, దట్ పేటెంట్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్. మరి నెక్స్ట్ వన్ కాపీ రైట్. సార్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కాపీ రైట్ హియర్? సపోజ్ యూ ఆర్ ద ఆథర్, యూ రోట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ నవల్ అండి. మరి ఆ నవల్ని నేను పబ్లిష్ చేద్దామని అనుకుంటున్నా. నేను పబ్లిష్ చేయాలి అంటే మీకు ఎంతో కొంత అమౌంట్ అయితే పే చేయాలిగా. ఎందుకోసం నేను మీకు అమౌంట్ పే చేస్తున్నాను? మీరు రాసిన నవల్ ఏదైతే ఉందో
ఆ నెంబర్ని నా నేమ్తో నేను పబ్లిష్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా. ఐ మీన్ నా పబ్లిషింగ్ కంపెనీ ఏదైతే కంపెనీతో సేల్ చేద్దాం అని అనుకుంటున్నా. ఓకే, అందుకోసం అని చెప్పి నేను మీకు పే చేసే అమౌంట్. ఆ అమౌంట్ని ఇక్కడ కాపీ రైట్స్ అని అంటాం కదా. ఓకే, సో హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ గుడ్ విల్, పేటెంట్స్ అండ్ కాపీ రైట్స్. And all these are the examples for intangible assets. Okay, general గా అందరూ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అవన్నీ కూడా టూ టైప్స్ అని అంటారు, టాంజిబుల్, ఇంటాంజిబుల్. బట్ వేస్టింగ్ అసెట్ అంటూ ఒకటి ఉంది అని చాలా మందికి తెలియదండి. బట్ నౌ వీఆర్ లర్నింగ్ అబౌట్ అ వేస్టింగ్ అసెట్ అండి, ద థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ విచ్ ఈస్ వేస్టింగ్ అసెట్. సార్ వేస్టింగ్ అసెట్ అంటే ఏంటి ఇంతకీ కూడా? A wasting asset means asset which arises out of natural resources అన్న. అంటే న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ నుంచి తీసుకువచ్చింది ఇదంతా కూడా. వీటిని మనం ఏమంటాం సార్? వేస్టింగ్ అసెట్ అని అంటామండి. అసెట్ విచ్ అరైజెస్ అవుట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. Asset which arises out of natural resources అన్న. వాటిని ఇక్కడ మనం ఏమంటామండి? వేస్టింగ్ అసెట్స్ అని అంటాం. సార్ దానికి ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయా అంటే వి హ్యావ్ అ వేరియస్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండి. ఏంటి సార్ అవి ఎగ్జాంపుల్స్? కోల్ మైన్. కోల్ మైన్ సార్, కోల్ మైన్ అనేది అసెట్ ఇక్కడ అంటే ఎస్, కోల్ మైన్ ఈజ్ ద వేస్టింగ్ అసెట్ అండి. ఎందుకు సార్ అంటే నా దగ్గర ఇప్పుడు ఒక ల్యాండ్ ఉందండి, ఓకే, ఆర్ మైన్ ఉందండి. ఆ మైండ్ లో కోల్ అదంతా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ ల్యాండ్ ఎందుకైనా ఉపయోగపడుతుందా? అండ్ దట్ పర్టికులర్ ల్యాండ్ ఈజ్ నాట్ యూజబుల్ ఫర్ రెసిడెన్షియల్ పర్పస్, అండ్ ఈవెన్ దట్ పర్టికులర్ ల్యాండ్ ఈజ్ నాట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ అఫీషియల్ పర్పస్ ఆల్సో. అంటే కమర్షియల్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేయలేము, రెసిడెన్షియల్ పర్పస్ కోసం కూడా యూజ్ చేయలేము. సో ఆఫ్టర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ కోల్ ఫ్రమ్ దట్ మైన్, దట్ ల్యాండ్ ఈజ్ వేస్టింగ్ ఇన్ నేచర్. అందుకనే దాన్ని మనం ఏమంటాం సార్? వేస్టింగ్ అసెట్ అని అంటాం కదా, రైట్? దేర్ ఆఫ్టర్ ఆయిల్ వెల్. ఆయిల్ వెల్ సార్, మరి ఆయిల్ వెల్ పరిస్థితి ఏంటి అంటే ఆఫ్టర్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఆఫ్ ఆయిల్ త్రూ పైప్స్. అంటే ఒక ఆయిల్ వెల్ ఉందంటే పైప్స్ పెట్టి మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేసేస్తాం కదా. మరి ఆ వెల్ లో ఉన్న కెపాసిటీ మొత్తం అంతా తీసేస్తే ఇంకా వెల్ ఎందుకని ఉపయోగపడుతుందండి? ఉపయోగపడదు. So that is also treated as your wasting assets అండి. And the next one, timber. Timber సార్, టింబర్ ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తాం కదా? ఫర్నిచర్ అవన్నీ కూడా తయారు చేస్తూ ఉంటాం. బట్ ఎంతో కొంత స్క్రాప్ అయితే మిగిలిపోతుందిగా, బట్ దట్ ఈస్ వేస్టింగ్ ఇన్ నేచర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వేస్టింగ్ అసెట్ అండి. వన్స్ అగైన్ వేస్టింగ్ అసెట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? Asset which arises out of natural resources. The examples which is coal well, coal mine, oil well, timbers, etc., etc. Right? And now these all are the types of fixed assets. Once again, fixed assets which were classified into three types. The first one is tangible assets. Second one is intangible assets. Third one is wasting asset. Okay. So this is the fixed asset and types of fixed assets. The next and very important one, which is current asset. Sir, what is the meaning of current asset here? Current asset means intention to use less than or equals to 1 year. Sir, how many types of current assets are there? Asal current assets ki types unnaya ante yes, current assets ki types unnaya. Okay, how many types of current assets ante again current assets are classified into three types. Current assets are classified into three types. The first and very important one, which is liquid assets. Liquid assets. The second one, which is non-liquid assets. The third and very important one, which is a fictitious assets. So here I have no sufficient place to draw the flowchart. That is the reason I recorded here like numbers. First one, liquid asset.
Sir, what is the meaning of liquid asset here? Liquid asset means those assets easily convertible into cash and those assets easily convertible into cash. Sir, examples ఏంటి సార్? Cash in hand, అది ఎలాగో cash లోనే ఉంది. Thereafter, cash at bank. Sir, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్యాష్ కింద ఈజీగా కన్వర్ట్ చేయొచ్చా అంటే ఎస్. ఎందుకంటే whenever I use the ATM machine or ATM కార్డ్ అండ్ కార్డ్ ని బేస్ చేసుకుని నేను ఈజీగా క్యాష్ కింద కన్వర్ట్ చేయొచ్చుగా. సో క్యాష్ అట్ బ్యాంక్ ఏదైతే ఉందో క్యాష్ అట్ బ్యాంక్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రీటెడ్ యాజ్ లిక్విడ్ అసెట్ అన్న. దేర్ ఆఫ్టర్ డెటార్స్ అండ్ బిల్స్ రిసీవబుల్స్. The debtors and bills receivables easily convertible into cash because negotiable instrument act ప్రకారంగా 3 months మాత్రమే మనం టైం అనేది ప్రొవైడ్ చేయగలమండి. ఎందుకు అని అంటే సార్ నేను గూడ్స్ సేల్ చేశాను అని అంటే యాజ్ పర్ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాక్ట్ మాక్సిమం టైం పీరియడ్ ఫర్ క్రెడిట్ ఈజ్ 3 months. ఆ 3 months లోగా పే చేసేయాలి అంటే ఇమీడియట్లీ ఆర్ లేదంటే ఈజీలీ కన్వర్టబుల్ ఇంటూ క్యాష్ అని అంటాం నాన్న. Okay, so for that reason here liquid asset అంటే ఏంటి సార్? క్యాష్. అదే విధంగా నెక్స్ట్ వన్ another assets which were easily convertible into cash అని అంటాం. అంటే those assets which easily convertible into cash. Those assets which easily convertible into cash nana. The example which is cash, bank balance, thereafter debtors, etc. Clear and the next and very important one which is non-liquid asset. Sir, liquid asset ante easily convertible into cash anna. మరి నాన్ లిక్విడ్ అసెట్ అంటే దోస్ అసెట్స్ విచ్ కెనాట్ బి ఈజీలీ కన్వర్టబుల్ ఇంటూ క్యాష్ అని అంటాం. ఏంటండి? దోస్ అసెట్స్ విచ్ కెనాట్ బి ఈజీలీ కన్వర్టబుల్ ఇంటూ క్యాష్. Which cannot be easily convertible into cash. Example. Here I would like to discuss only one example. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నవి కూడా 2 ఎగ్జాంపుల్స్. ఆ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ లో ఒకటి మాత్రమే ఇక్కడ చెప్పుకోగలం, ఇంకొకటి నేను ఫైనల్ అకౌంట్స్ అనే ఒక చాప్టర్ వచ్చేటప్పుడు చెప్తాను అన్నాను. ద ఎగ్జాంపుల్ విచ్ ఈజ్ క్లోదింగ్ స్టాక్. క్లోదింగ్ స్టాక్ అంటే అన్సోల్డ్ స్టాక్. అదేంటి సార్? అన్సోల్డ్ స్టాక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సేల్ చేసిన ఇమీడియట్ గా క్యాష్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోగలం కదా. అంటే అలాంటప్పుడు అది లిక్విడ్ అసెట్ అవుతుంది కదా అని మీరు అనుకోవచ్చు అండి. సార్ అలా సేల్ చేసేటట్టే అయితే మనకి ఇక్కడ ఇయర్ ఎండ్ ఆఫర్స్ అని ఆర్ క్లియరెన్స్ సేల్ అని ఆర్ లేదనుకున్నట్లయితే గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్ ఆఫర్ అని ఆర్ లేదంటే బిగ్ బిలియన్ డే సేల్ అని ఇలా ఆఫర్స్ ఎందుకు పెడతారు నాన్న? సో ఇక్కడ స్టాక్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్టాక్ ని మనం ఈజీగా సేల్ చేయలేమండి. అందుకని దాన్ని ఇక్కడ మనం నాన్ లిక్విడ్ అసెట్ కింద ట్రీట్ చేస్తాము. ఓకేనా నాన్న? ద థర్డ్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ విచ్ ఈజ్ ఫిక్టీషియస్ అసెట్ అంటే. సార్ ఫిక్టీషియస్ అసెట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? అందుకే కూడా ఫిక్టీషియస్, ద వర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ క్లియర్లీ సేస్ ఫిక్టీషియస్ మీన్స్ క్రియేటెడ్ బై ద ఆర్గనైజేషన్. ఏంటన్నా? క్రియేటెడ్ బై ద ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఓన్ పర్పస్ అని అంటాం అన్న. ఓకే, అంతేగాని అవి రియల్ అసెట్స్ అయితే కాదు. దోస్ అసెట్స్ విచ్ వర్ క్రియేటెడ్ బై ద ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఓన్ పర్పస్ అని అంటాం అన్న. Those assets created by the organization for own purpose, and in general these are not the assets.
నాట్ రియల్ అసెట్స్ అండి. అవి రియల్ అసెట్స్ అయితే కాదు, జస్ట్ క్రియేట్ చేసినవి మాత్రమే. సార్ ఇంటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి సార్ ఇక్కడ అంటే లాసెస్. లాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ లాసెస్ ని ఇక్కడ మనం ఫిక్టీషియస్ అసెట్స్ అని అంటాం. ఎందుకు లాస్ ని అసెట్ అని అంటారు అనే రీజన్ అనేది ఒక 10 minutes ఆగితే మీకే క్లారిటీ వస్తుంది అన్న. ఓకే, అక్యూములేటెడ్ లాసెస్. అక్యూములేటెడ్ లాసెస్ ఇంకొక 2-3 ఉంటాయి కదా, మిస్లీనియస్ ఎక్స్పెండిచర్ అని చెప్పి, అండ్ అదే విధంగా ఎక్స్పెండిచర్ నాట్ రైట్ ఆఫ్ అని చెప్పి, ఇలాంటివన్నీ కూడా అవన్నీ ఫైనల్ అకౌంట్స్ లోనే మీకు అర్థమవుతాయండి, రైట్. బట్ అక్యూములేటెడ్ లాసెస్ అనేది ఎందుకు ఫిక్టిషియస్ అసెట్ అనేది అయ్యింది అనేది మీకు ఒక 10 minutes లో మీకే ఒక క్లారిటీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది అన్న. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 3 types ఆఫ్ కరెంట్ అసెట్స్ అండి. వన్స్ అగైన్ కరెంట్ అసెట్ అంటే ఏంటన్నా, intention to use less than or equals to 1 year. And again current assets which were classified into 3 types. First one liquid assets, second one non-liquid assets, third one fictitious assets. Liquid asset ante entana, those assets which were easily convertible into cash. Second one non-liquid assets which cannot be easily convertible into cash. Third one fictitious asset ante enti, these are not the real asset, these are created by organization own purpose. Clear on it? So ఇది in total asset and types of assets అన్నాను. ఓకే, సో ఇక్కడ అసెట్ ఎలా అయితే డిస్కస్ చేసామో మరి లైబిలిటీ కూడా ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకోవాలి కదండి. సార్ లైబిలిటీ అంటే ఏంటి, అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ లైబిలిటీస్ ఆర్ దేర్ అనేది మనం ఇక్కడే డిస్కస్ చేసుకుందాం నాన్న. So the next and very important one, which is the liability and types of liabilities. Sixth definition. Sir, liability and ఏంటి సార్ ఎందుకు కూడా? Liability means an obligation to be repaid in future. And future లో నాకు పే చేయాల్సిన ఆబ్లిగేషన్ అయితే ఉంది. అలా ఉన్నట్లయితే వాటిని మనం ఏమంటాం సార్, లైబిలిటీ అని అంటాం మనం. ఓకే, ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ అ ఆబ్లిగేషన్ దట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ఈస్ అ లైబిలిటీ. లైబిలిటీ మీన్స్ అన్ ఆబ్లిగేషన్ టు బి పెయిడ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. an obligation to be paid in future అన్నాను. వాటిని ఇక్కడ ఏమంటున్నామన్నా లైబిలిటీ అని అంటున్నామండి. సార్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ లైబిలిటీస్ ఆర్ దేర్ హియర్? లైబిలిటీస్ ఎన్ని టైప్స్ అని అంటే దేర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ లైబిలిటీస్ అని అంటాం మనమైతే. ఏంటి సార్ ఆ 2 type ఆఫ్ లైబిలిటీస్? అవన్నీ కూడా కొంతమంది అయితే కరెంట్ లైబిలిటీస్ అండ్ నాన్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ అని అంటారు, అండ్ ఇంకొంతమంది షార్ట్ టర్మ్ లైబిలిటీస్, లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ అని అంటారు. అఫ్ కోర్స్ ఐ టు యాక్సెప్ట్ దట్, బట్ బేసికలీ 2 type ఆఫ్ లైబిలిటీస్ ఏంటి సార్ ఇక్కడ? ఇంటర్నల్ లైబిలిటీ and the second one which is external liability. The first one is internal liability and the second one is external liability. Sir, what is the meaning of internal liability here? Internal liability అంటే ఏంటి అనేది ఇప్పుడు ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేద్దాం అన్న. Internal liability means amount payable to proprietor. Amount payable to proprietor అన్న. అదేంటి సార్ ప్రొపరేటర్ కి పే చేయడం ఏంటి అని అంటే, హియర్ అకౌంటింగ్ అనేది మనం ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డిస్కస్ చేయాలన్నా ఎంటిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డిస్కస్ చేయాలి. అండ్ యాజ్ పర్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్, అండ్ అకౌంటింగ్ లాంగ్వేజ్ లో చూసుకున్నట్లయితే ప్రొపరేటర్ హ్యాస్ అ సపరేట్ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ ఎంటిటీ హ్యాస్ అ సపరేట్ ఐడెంటిఫికేషన్. క్లియర్? అండ్ ఎంటిటీకి సపరేట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఉంటుంది అండ్ అదే విధంగా ప్రొపరేటర్ కి కూడా సపరేట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాటా కంపెనీ మీ అందరికీ తెలుసు, టాటా ఈజ్ ఏ వన్ ఆర్గనైజేషన్. మరి అదే టాటా కంపెనీని స్టార్ట్ చేసింది ఎవరు? మిస్టర్ రతన్ టాటా. సో రతన్ టాటా ఈజ్ ఎ సపరేట్ పర్సన్. అంటే రతన్ టాటాకి సపరేట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఉంది, కంపెనీకి సపరేట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఉంది. క్లియర్ అన్న?
So simply what I am saying is here, okay, అకౌంటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో థింక్ చేసుకున్నట్లయితే కంపెనీ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ప్రొపరేటర్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడు, కరెక్టే. ఆ ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ అదంతా కూడా కంపెనీ క్లోజ్ చేసేటప్పుడు ప్రొపరేటర్ కి పే చేయాలి. అంటే ఆర్గనైజేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో థింక్ చేస్తే అమౌంట్ పేయబుల్ టు ప్రొపరేటర్ at the time of winding up of the organization. Winding up అంటే closing the organization అండి. అండ్ ఆర్గనైజేషన్ క్లోజ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం సార్, ప్రొపరేటర్ కి పే చేసేయాలన్నారు అంటే అది ఆబ్లిగేషన్. ఆ ఆబ్లిగేషన్ ఇక్కడ మనం ఏమంటాం సార్, ఇంటర్నల్ లయబిలిటీ అని అంటాం. సో ఇంటర్నల్ లయబిలిటీ మీన్స్ అమౌంట్ పేయబుల్ టు ప్రొపరేటర్. Amount payable to proprietor ఎప్పుడు at the time of winding up of the organization. Amount payable to proprietor at the time of winding up of the organization. సార్ ఇక్కడ ప్రొపరేటర్ కి ఏ అమౌంట్ పే చేయాలన్నామండి మనం, వాడు ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్. వాడు ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ ని మనం ఏమంటున్నాము, క్యాపిటల్ అని అంటున్నాము. అండ్ క్యాపిటల్ ఏదైతే ఉందో క్యాపిటల్ ఈజ్ ఇంటర్నల్ లయబిలిటీ. క్యాపిటల్ ఏదైతే ఉందో క్యాపిటల్ అనేది ఇంటర్నల్ లయబిలిటీ. మరి ప్రాఫిట్ వస్తే ఆ ప్రాఫిట్ ఎవరు తీసుకుంటారన్నా, ప్రొపరేటర్ గా తీసుకున్నది. అండ్ ప్రాఫిట్ కూడా ప్రొపరేటర్ కి పే చేయాల్సిన ఆబ్లిగేషన్ అయితే ఉంటుంది. అంటే వాట్ ఎవర్ ద ప్రాఫిట్ ఫర్ ద కరెంట్ అకౌంటింగ్ ఇయర్ ఆర్ ప్రీవియస్ ఇయర్, అది కూడా మనకి ఏమవుతుంది అన్న, ఇంటర్నల్ లయబిలిటీ అవుతుంది. అది కూడా మనకి ఏమవుతుందండి, ఇంటర్నల్ లయబిలిటీ. సో ఇంటర్నల్ లయబిలిటీ మీన్స్ హియర్ క్యాపిటల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రాఫిట్స్. క్యాపిటల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రాఫిట్స్ మనం, రైట్. అంటే ప్రాఫిట్స్ వస్తే ప్రొపరేటర్ కి పే చేయాల్సిన ఆబ్లిగేషన్ అయితే ఉంటుంది. మరి లాస్ వస్తే ఏం చేయాలన్నా, ప్రొపరేటర్ దగ్గర నుంచి రికవర్ చేసుకోవాలి. అంటే అమౌంట్ రికవరబుల్ ఏదైతే ఉందో దాని అంతటిని అసెట్ అని అన్నామా లేదా, రిసీవబుల్. అమౌంట్ రికవరబుల్. లాస్ అనేది ఇక్కడ ప్రొపరేటర్ దగ్గర నుంచి రికవర్ చేసుకోవాలి అంటే అది అసెటే కదండి. అసెట్ ఏ అసెట్ అన్నది, ఫిక్టీషియస్ అసెట్. అర్థమైందన్న, అక్యూములేటెడ్ లాసెస్ అనేది ఎందుకు అసెట్ అయ్యింది అనేది, లాస్ ఈస్ ద అమౌంట్ విచ్ ఈస్ రికవరబుల్ ఫ్రమ్ ప్రొపరేటర్. అందుకనే దాన్ని అసెట్ కింద ట్రీట్ చేసాం. బట్ జనరలీ మన ఆర్గనైజేషన్ ఓన్ పర్పస్ కోసం అయితే క్రియేట్ చేసుకున్నాం, అంతేగాని రియల్ అసెట్ అయితే కాదు. అందుకనే దాన్ని ఫిక్టీషియస్ అసెట్ అనే వర్డ్ ఇక్కడ యూజ్ చేయడం జరిగిందండి. హోప్ అందరికి ఫిక్టీషియస్ అసెట్ ఎగ్జాంపుల్ అనేది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఐ మీన్ వై అక్యూములేటెడ్ లాసెస్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ అసెట్. ఓకే, సో ఇంటర్నల్ లయబిలిటీకి వచ్చేద్దాం మనం వన్స్ అగైన్. ఇంటర్నల్ లయబిలిటీ అంటే ఏమన్నామండి, అమౌంట్ పేయబుల్ టు ప్రొపరేటర్ at the time of winding up of the organization. The examples which were capital as well as profits. Clear? The next and very important one, external liability nana. Sir, external liability ante enti, amount payable to person other than proprietor. అంటే ప్రొపరేటర్ కి కాకుండా ఇంక ఎవరికి పే చేయాల్సి వచ్చినా సరే అదంతా మనం ఏమంటాం సార్, ఎక్స్టర్నల్ లయబిలిటీ అని అంటామండి. Amount payable to person other than proprietor. Amount payable to person other than proprietor. వాటిని ఇక్కడ ఏమంటాం సార్, ఎక్స్టర్నల్ లయబిలిటీస్ అని అంటామండి. అండ్ అగైన్ దిస్ ఎక్స్టర్నల్ లయబిలిటీ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్ నాన్న. అగైన్ దిస్ ఎక్స్టర్నల్ లయబిలిటీ classified into two types. Answer are two types avani anante. Number one, which is long term liabilities. Number one entandi long term liabilities.
నెంబర్ 2 షార్ట్ టర్మ్ లయబిలిటీస్ అండి. The first one is the long term liabilities and the second one is short term liabilities. సార్ లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ అమౌంట్ పే చేయాలి ఎవరికి? అదర్ దాన్ ప్రొపరేటర్. క్లియర్. బట్ ఎప్పుడు పే చేయాలి? ఇన్ కేస్ టైం పీరియడ్ ఫర్ పేమెంట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 1 year అని అనుకోండి, దాన్ని లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్ అని అంటున్నాను. సపోజ్ నేను బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి లోన్ తీసుకున్నానండి. ఎప్పుడు? అండ్ 1st January 2024 నాడు తీసుకున్నానన్నా. అండ్ ఎప్పుడు రీపే చేస్తాను అంటే సే మై ఇంటెన్షన్ ఈస్ టు రీపే ఈస్ ఆఫ్టర్ 2 years. అండ్ ఆఫ్టర్ 2 years నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానన్నా? రీపే చేస్తాను అంటున్నా. అంటే ద ఆబ్లిగేషన్ విచ్ ఈస్ పేయబుల్ టు ద బ్యాంక్. బట్ ఎప్పుడు పే చేయాలి? విత్ ఇన్ ఇయర్ లో పే చేయాలా? అదే మోర్ దెన్ 1 year టైం పీరియడ్ అయితే ఉంది. మోర్ దెన్ 1 year టైం పీరియడ్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నట్లయితే వాటిని ఏమంటాం సార్? లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్ అని అంటాం కదా. సో వన్స్ అగైన్ లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్ మీన్స్ క్లియర్ ఆబ్లిగేషన్ విచ్ ఈస్ పేయబుల్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ గ్రేటర్ దెన్ 1 year ఆర్ లేదంటే అమౌంట్ పేయబుల్ టు ఎ పర్సన్స్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ గ్రేటర్ దెన్ 1 year అనొచ్చున్నా. అమౌంట్ పేయబుల్ to persons for a period greater than 1 year. For a period greater than 1 year. Sir, what all are the examples for long-term liabilities? The examples for long-term liabilities is here loan from bank or non-banking financial companies or even అదర్ దెన్ బ్యాంక్ అండ్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ పర్సన్ దగ్గర నుంచి లోన్ తీసుకుంటాం. ఓకే, బయట లండార్ అని అంటారు పర్సన్ దగ్గర నుంచి. అండ్ దట్ పర్సన్ ఈస్ నాట్ అ బ్యాంకింగ్ పర్సన్ అండ్ దట్ పర్సన్ ఈస్ నాట్ అ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ. అండ్ అదర్ దెన్ బ్యాంకింగ్ అండ్ నాన్ బ్యాంకింగ్ అని అంటాం మనం. లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ ఆర్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ. ఎన్బిఎఫ్సి అంటే నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్ నన్నా. ఆర్ అదర్ దెన్ బ్యాంకింగ్ అండ్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్. క్లియర్? సార్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అని అంటే ఉన్నాయన్న. ఏంటవి? పేటిఎం దగ్గర నుంచి లోన్ తీసుకుంటాంగా. పేటిఎం దగ్గర నుంచి మనం లోన్ తీసుకుంటుంటాం. ఈ మధ్యన ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉన్నాడు. సిన్స్ పేటిఎం ఈజ్ నాట్ అ బ్యాంకింగ్ కంపెనీ. క్లియర్? సో దట్ వీ కెన్ కాల్ యాజ్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్. అదేవిధంగా సపోజ్ నేను సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ పర్చేస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి. ఎవరి దగ్గర నుంచి సార్ అంటే కార్ 24 అని చెప్పి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ చూస్తూ ఉంటారు. కార్ 24 అని చెప్పి వాళ్ళంతా వాళ్ళే ఓన్ గా ఫైనాన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారండి. అది కూడా మనకి ఏమవుతుంది సార్? నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్. అండ్ శ్రీరామ్ చిట్ ఫండ్స్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్. ముతూట్ ఫైనాన్స్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్. క్లియర్ అండి? సో హియర్ వన్స్ అగైన్ లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్ మీన్స్ amount payable to a person and the two for a time period is greater than 1 year. And the next and very important one, short term liabilities. Sir, short term liabilities ante enti? The time period for payment is less than or equals to 1 year. And within a year repay చేస్తున్నట్లయితే వాటిని ఏమంటాం సార్? షార్ట్ టర్మ్ లయబిలిటీస్ అని అంటాం నాన్న. Amount payable for a period less than or equals to 1 year అండి. Amount payable to a person for a period less than or equals to 1 year. వాటన్నిటిని కూడా ఇక్కడ మనం ఏమంటాం సార్? షార్ట్ టర్మ్ లయబిలిటీస్ అని అంటాం మనం. సో is there any examples for short term liabilities అని అంటే yes, there are various examples అండి. The first and very important one, which is the creditors. Second one, bills payables.
The third and very important one, bank overdraft, OD, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా నాన్న. సార్ క్రెడిట్ కార్డ్ అంటే ఎవరు సార్? నేను పర్చేస్ చేశాను అన్న గూడ్స్ అవన్నీ కూడా. ఓకే, ఒక సప్లయర్ దగ్గర నుంచి గూడ్స్ పర్చేస్ చేద్దాం, బట్ అమౌంట్ అనేది తర్వాత ఇష్యూ చేస్తాను అంటున్నానండి. అమౌంట్ అనేది తర్వాత పే చేస్తాను అంటున్నా. ఆ పర్సన్ ఎవరు సార్ ఇక్కడ? క్రెడిట్ కార్డ్. అంటే నాకు ఎవరైతే గూడ్స్ క్రెడిట్ బేసిస్ మీద సేల్ చేశారో ఆ పర్సన్ ఇక్కడ నేను క్రెడిట్ కార్డ్ అంట. ఓకే సార్, మరి క్రెడిట్ కార్డ్ అంటున్నారు, దాన్ని షార్ట్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ అని ఎందుకు అన్నారు? వన్స్ అగైన్ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాక్ట్. నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాక్ట్ ప్రకారంగా క్రెడిట్ కార్డ్ నేను 3 months లోగా అమౌంట్ పే చేసేయాలి. ఈవెన్ దో బిల్స్ పేయబుల్ అన్నా సరే అదే సిచ్యువేషన్, 3 months లోగా ఇక్కడ నేను పే చేసేయాలన్నా. దట్ విల్ బి ద కేస్ అండి. సో దిస్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అ లైబిలిటీ అండి. సార్ లైబిలిటీ అంటే ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నాను వన్స్ అగైన్? A liability means obligation to be paid in future. And how many types of liabilities are there? And 2 types of liabilities: internal liability, external liability. Internal liability example which is a capital as well as net profit. External liabilities వచ్చేటప్పటికి here amount payable to person other than proprietor అని అంటున్నాం. Again this external liability classified into 2 types. Number 1 which is a long term liability, and number 2 short term liabilities. Clear on it? Long term liabilities ante the period greater than or greater than 1 year, and short term liabilities ante less than or equals to 1 year obligation. Okay, so ఇది మన 6th definition. The fifth one asset and types of asset, and 6th one liability and types of liabilities అండి, right? The next and very important one which is ఎక్స్పెండిచర్. సార్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏంటి, అదే విధంగా రెవెన్యూ అంటే ఏంటి అనేది మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకోవాలన్నా. సార్ ఇంతకీ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్పెండిచర్ మీన్స్ అమౌంట్ స్పెండ్. అమౌంట్ స్పెండ్ అని అన్నాను. దేనికోసం సార్ అమౌంట్ స్పెండ్ చేశాను? మన పర్సనల్ పర్పస్ కోసమా? అమౌంట్ స్పెండ్ ఫర్ రన్నింగ్ ద బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ అని అంటాం మనం. క్లియర్ అండి? సో ఎక్స్పెండిచర్ మీన్స్ అమౌంట్ స్పెండ్ ఫర్ రన్నింగ్ ద బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్. Amount spent for running the business organization. సార్ ఇక్కడ అమౌంట్ స్పెండ్ చేస్తున్నాం ఫర్ రన్నింగ్ ద బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ అన్నాం. బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ రన్ అవ్వాలి అని అంటే హియర్ వేరియస్ ఎక్స్పెండిచర్స్ అయితే మనం ఇన్కర్ అవ్వాలన్నా. ద ఫస్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ విచ్ ఈస్ ప్రొడక్షన్ పర్పస్. ప్రొడక్షన్ ఎక్స్పెండిచర్స్ అని అంటున్నాం. అంటే ఏం సార్ ఇక్కడ ఎందుకు కూడా? సార్ గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ నేను రా మెటీరియల్స్ పర్చేస్ చేయాలి కదా. రా మెటీరియల్స్ పర్చేస్ చేయాలంటే అమౌంట్ స్పెండ్ చేయాలి. అమౌంట్ స్పెండ్ ఫర్ పర్చేస్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్, దట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్పెండిచర్. అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ సార్ గూడ్స్ నేనే ప్రొడ్యూస్ చేస్తానా? లేదుగా. గూడ్స్ ఎవరు సార్ ప్రొడ్యూస్ చేసేది? వర్కర్స్. మరి వర్కర్స్ గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసి ఓకే ఫైన్ బాగా చేశారు అని అప్రిషియేట్ చేస్తే వాళ్ళు ఊరుకుంటారండి? పైనుంచి కింద దాకా చూస్తారు. సో ఇప్పుడు వాళ్ళకి నేను ఏం చేయాలన్నా? వేజెస్ పే చేయాలా లేదా? So wages, that is nothing but an amount spent to the workers who involved in production activities. So that is also treated as production expenditure. Okay. And the next and very important one, which is, before that production expenditure production expenditure or production purpose amount spent for production purpose or for producing the goods. For producing the goods ananachana. Okay, and the next one for administration purpose. Administration purpose. Administration purpose ante office purpose nana.
అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది అంటే ఆఫీస్ అనేది ఉంటుంది కదండి. మరి ఆఫీస్ ఉంది అని అంటే ఆ ఆఫీస్ కోసం ఏ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకా రాస్తారు ఇక్కడ. ఆఫీస్ రెంట్ పే చేయాలి. అండ్ అదే విధంగా ఆఫీస్ లో ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు, ఎంప్లాయీస్ కి సాలరీస్ పే చేయాలి, అండ్ ఆఫీస్ కి రెంట్ పే చేయాలి, ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ పే చేయాలి. క్లియర్. దేర్ ఆఫ్టర్ స్టేషనరీస్, అండ్ అది కాదన్నట్టు ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ టు ద ఎంప్లాయీస్, ప్రింటింగ్ చార్జెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ మనం ఏమంటాం సార్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ పర్పస్ అని అంటాం నాన్న. ఫర్ ఆఫీస్ రిలేటెడ్ example which has salaries, rent, etc. And the next and very important one, which is selling and distribution expenditure or selling and distribution purpose. Selling and distribution అంటే సార్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఏంటి సార్? గూడ్స్ సేల్ చేయాలి అని అంటే I have to incur the expenditure. Let us example as advertisement, and thereafter promotional charges, brand ambassadoring ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా నాకు సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్పెండిచర్స్ అని అంటాం నాన్న. ఓకే. అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ ఫైనలీ ఫినాన్షియల్ కాస్ట్ ఆర్ ఫినాన్షియల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఫినాన్షియల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏంటి సార్? ఇప్పుడు సపోజ్ లోన్ తీసుకున్నాను అన్న, లోన్ తీసుకుంటే ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి కదండి. ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇంట్రెస్ట్ ని మనం ఏమంటాం సార్? ఎక్స్పెండిచర్ అని అంటాం. ఎక్స్పెండిచర్ ఫర్ రైజింగ్ ద ఫినాన్స్, దాన్ని ఫినాన్షియల్ ఎక్స్పెండిచర్స్ అని అంటాం మనం. ఏమంటామండి? ఫినాన్షియల్ ఎక్స్పెండిచర్స్. సో సింప్లీ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే అమౌంట్ స్పెండ్ ఫర్ రన్నింగ్ ద బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్. దీస్ ఆల్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్స్ మేడం. క్లియర్ అండి? అండ్ ఇది ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏంటనేది. అండ్ ద నెక్స్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్, ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి అనేది కూడా మనం డిస్కస్ చేయాలన్నా. ఐ మీన్ రెవెన్యూ అంటే ఏంటి అనేది. దట్ రెవెన్యూ we would like to discuss in the next class మనం. సో రెవెన్యూ అంటే ఏంటి అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దామండి. రైట్? Until and unless the next class, tata, see you. Bye.